Hello, শুনতে পাচ্ছ? Sound clear? Is the sound clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay, thank you. This is now the two other factors, concentration and pressure. Two other factors. The temperature is gone. Effect of temperature and position of equilibrium finished. So now we're going to discuss how would the concentration affect the position of equilibrium. You already know the position of equilibrium can be affected or changed in two ways. In just two ways. Either that will shift to the right. That we say when yield increases. Then we say position of equilibrium shifts to the right hand side. Right hand side means product. Or if this is opposite, position of equilibrium shifts to the left hand side, then we mean that reactant increases, product decreases. Just the two ways. No, nothing else. Just two things. Either it could shift to the left or right. Nothing else. Ar kono option nai. Boy ki duita matro jinish. Okay? And for concentration, you will know the statement like the temperature you got. The increasing temperature causes the position of equilibrium to shift to the left or right. No, to the endothermic direction. That was a statement. Here, for concentration, you have a sentence, a statement. A sentence, a statement. That is how concentration affects the position of equilibrium. Okay? So that needs to be written, right? Not orally. If concentration, I write, if concentration of a substance. Look at the statement. The statement, we also use this type of statement for explaining temperature, effect of temperature. That was everything. Here, this sentence is everything. Everything, this sentence, nothing else than this sentence. So you need to understand the sentence, meaning of the sentence clearly. If the concentration of a substance increases, the position of the equilibrium, will shift. Which direction will shift? To Endothermic. No, it is no relation with exo or endo. For concentration, I know exo endo is related to temperature change only. Okay? If temperature change, which direction will that shift? Then see which direction is endo. And for concentration or pressure, these two do not have any relation with exo or endo or with delase. Delase is সাথে কোনো relation নাই. Sir, কেন নেই? Delase মানে heat, right? And temperature is the result of heat. Okay, সেই জন্য relation ছিল. And here is concentration. Concentration এর সাথে collision এর relation, frequency of collision. Right? You learn when we explain the effect of concentration on the rate of reaction, right? Yes, sir. When do you remember when concentration is increased? When concentration is increased, particles are closer and greater frequency of collision. No, nothing kinetic energy. Wrong. Kinetic energy. You memorize this. So this is problem. Don't memorize. How is they related to kinetic energy? Try to be logical. Someone says kinetic energy. In kinetic energy সাথে এটা relation কিভাবে আসলো? If you understand things, study is easy. Oh, okay. So someone was responding to me. You didn't listen. Someone was responding me that kinetic energy related to concentration. This cannot be there. Concentration এর সাথে kinetic energy relation কি? কোনো relation নাই, হতে পারে না। Concentration মানে এক জায়গায় বেশি particles। আর kinetic energy মানে হিট দিচ্ছি। হিট কই দিলাম? আমি তো হিট দেইনি, আমি concentration বাড়িয়েছি। I have added more particles. কাজে বিষয়গুলো সব সময় কি লজিক্যালি দেখবে। লজিক্যালি দেখলে কিন্তু কম পড়াশোনা। You will have to study less
concentration of substance increases, position of equilibrium shift to the follow the key to the opposite side. This is there. The key issue is here, opposite side. Sir, what is meant by the opposite side? What is opposite side? That's the question I get. Opposite side key. আমরা যার concentration বাড়িয়েছি, that may be reactant, and if this is reactant এর opposite side কোন দিকে হবে? Product এর দিকে, মানে Product এর দিকে. Or if that we never do, if you increase concentration of product, কোন দিকে shift করবে? Opposite side তখন left side. This is the meaning. Opposite side is left. Reactant. Yes, this is the. So এখন এগুলো কিন্তু কন্ডিশনাল, এই যে ইকুইলিব্রিয়াম শিফট করা কন্ডিশনাল, যে লেফট রাইট আন্দাজে বলা যাবে না, হিসাব করে বলতে হবে আমি কার কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়েছি, রিঅ্যাক্ট্যান্ট, সো ইকুইলিব্রিয়াম উইল শিফট টু দ্য রাইট, টু দ্য সাইড অফ দ্য প্রোডাক্টস, বুঝতে গিয়েছে? সো I give an example here. Suppose nitrogen is here reacting with hydrogen, this is 3, to give ammonia, right? Ammonia. Yes, and for explaining the concentration, I don't need the value or sign of Deleuze. Sign or Deleuze দরকার ছিল কখন? If you explain the effect of temperature. বুঝে গিয়েছে? Here is concentration, so I don't write anything here. Don't need. লিখলে অসুবিধা নেই, না লিখলে অসুবিধা, I don't need. So what it says, if you when reaction reaches dynamic equilibrium, I mean at the beginning you have only 100%, only this is 0%, right? And when reaction progresses, this decreases, this increases, and after a certain time the reaction reaches dynamic equilibrium. So maybe you get there 85% reactant and 15% product, and no more change. No more change means equilibrium, right? But reaction still go on. This is the dynamic. It is the dynamic equilibrium reach করলো, বুঝে গিয়েছে? Okay. So now if you want to add some more nitrogen, ওর ভিতরে কিছু নাইট্রোজেন ঢোকায় দিলাম, বিষয়টা কি? Look, here is a reactor, and reactor is usually like a piston. You see? Yes, you see. Here is a piston. Piston মানে কিছু চাপ দিয়ে ছোট, you can one time to join the class. Okay, what I say, usually if the reaction is with gaseous reactant, gaseous substance, then this is reactor is like a piston. Piston means there you can apply pressure, pressurize, compress them, because compressing means pressurizing them, applying pressure, increasing pressure, and that increases rate of reaction. তো আমরা এখানে আসি, গল্প করতে যাচ্ছিলাম, হলো না। If concentration of the substance increases, the position of equilibrium shift to the which side? Opposite side. Clear? Will shift to the opposite side. তার মানে হচ্ছে আমি বলছি যেটা, যে suppose they are together, reactants and products together, and you get 85% reactants and 15% product, they are all together. এখন তোমার মাথায় ভূত চাপলো যে আমি আরো কিছু নাইট্রোজেন গ্যাস বাইরে থেকে ঢুকাই দিই ওর ভিতরে। So this means you are increasing concentration of nitrogen gas, right? ঠিক কি না? আরো কিছু নাইট্রোজেন গ্যাস ঢুকাই দিলে কনসেন্ট্রেশন বাড়বে না? if the volume is same, পারবে কি না? তাহলে এক গ্লাস পানি, ওর মধ্যে 1 spoon salt দিয়েছো, if you add some more spoon of salt, তাহলে কি হবে? কনসেন্ট্রেশন বাড়বে না? So adding more substance means increasing concentration. So now you have just increases concentration of nitrogen. তাহলে কি হবে? What does it say? Equilibrium position will shift to the opposite side. Which one is opposite side here? Right. বুঝে গিয়েছে? Right side is opposite, right side shift হবে। We are clear? Will shift to right. So right side shift করে right side বেড়ে যাবে, yield বেড়ে যাবে। Clear? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? এটা বেড়ে যাবে। এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে? এটা বাড়াবো, এটা বাড়াবো। দেখা যাচ্ছে। So you may have another question that just একটার বাড়ালে আমরা কি দুটোরই কনসেন্ট্রেশন বাড়াবো? If you increase concentration of just one of them, concentration of one of them will shift the position of equilibrium to right. If you do this for both of them, that will also push the equilibrium to the right side. So they get out of basic greaterly করবে।
ওকে, যত কনসেন্ট্রেশন বাড়াবে তত রাইটে শিফট করবে। And if you do for both of them, that will have double effect and still will cause the position of equilibrium to shift to the right hand side. বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে? তো আমরা যদি রাইট সাইডের কোনো প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেই তাহলে কি হবে? বলো। Opposite side is this side. opposite left, which is left side. আচ্ছা, সেই কাজ কি করবে যে প্রোডাক্ট কিনে এনে রিঅ্যাকট্যান্ট বানাবে? we produce product, right? আমরা তো প্রোডাক্ট তৈরি করি, we produce product, right? প্রোডাক্ট কিনে এনে তো রিঅ্যাকট্যান্ট প্রোডাক্ট নষ্ট করার কোনো বিষয় না, রাইট? সো দ্যাটস নট দ্য ওয়ে। আচ্ছা, এখন যদি হয় এমন, যদি হয় যে আমরা কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দিলাম তখন কি হবে বলো? ইট সেজ ইফ ইউ ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন, আমরা যদি কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দেই, হোয়াট উড হ্যাপেন? কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করলে কি হচ্ছে আমরা দেখছি, এন্ড কনসেন্ট্রেশন যদি ডিক্রিজ করা হয় কি হবে? Sir, equilibrium will remain unchanged. না, এটা একটা ফ্যাক্টর। আমরা এটা এই যে কথাটা বললে কিন্তু ইলজিক্যাল কথা। আমরা পড়েছি 3 factors cause the position of equilibrium to change. আনচেঞ্জ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? এই কথাটা কন্ট্রাডিক্ট করলো, লজিক্যাল হলো না। উইল মাস্ট চেঞ্জ। আমি কিন্তু লজিক শেখাতে পছন্দ করি মোর দ্যান কেমিস্ট্রি। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু লজিক্যাল মানুষ না, চিন্তা করে কম। এই জন্য এই দেশের পলিটিক্যাল লিডাররা ওভাবে তৈরি হয়েছে, বুঝে গিয়েছে? তাদেরকে যা বোঝানো হয় তারা তাই বোঝে। ওকে, তো এখানে কি হবে বলতে পারছো না, এটাও এটা সিম্পল লজিক। It is very simple. If you understand this, and you should certainly be able to answer this question: what would happen if we decrease the concentration? এটা অবশ্যই বলতে পারা আছে। ইনক্রিজ করলে শিফট টু দ্য অপোজিট সাইড, ডিক্রিজ করলে শিফট টু দ্য অপোজিট সাইড, তাই তো? এটা কোনো লজিক হলো না। কারণ হচ্ছে আমি যদি তোমাকে টাকা দেই তাহলে তোমার টাকা বাড়বে, আর যদি তোমার কাছে টাকা নেই তারপরে তোমার টাকা বাড়বে, এরকম একটা লাইক দিস, মানে একই হবে, রাইট? অপোজিট কাজ করলাম না? আই এম ডুইং অপোজিট জব, রাইট? ইনক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন এন্ড ডিক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন, অপোজিট কাজ হবে না? অপোজিট কাজের রেজাল্ট কি সেম হয়? বলো দেখি। এই যে, তাহলে বি লজিক্যাল। আমি বলছি কি, লজিক কিন্তু আমার কাছে বেশি পছন্দ। আমি অপোজিট কাজ করছি, অপোজিট রেজাল্ট হবে। রাইট সাইডে শিফট করেছে, তাহলে এবার লেফট হ্যান্ড সাইডে করবে না? আমি কিন্তু সহজে বলতে পারি, বাট আই সামটাইমস আস্ক স্টুডেন্টস টু থিংক if we decrease concentration, equilibrium will shift to that side. যে সাইড থেকে ডিক্রিজ করেছি সেই সাইডে শিফট করবে। এটা রিলেটিভ, আমার এটা রিলেটিভ। আমি যদি এটার কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করি, কোন দিকে শিফট করবে বলো দেখি? কোন দিকে? ওকে, কাম অন। So this has a concentration, right? Before I change concentration, this has a concentration, right? And this also has a concentration, and they remain unchanged because the reaction has reached dynamic equilibrium, right? And now suddenly I increase this. তাহলে এটা থেকে এটা বেড়ে গেল না? মানে রেশিও this has a রেশিও থেকে রিঅ্যাকট্যান্ট হঠাৎ করে বেড়ে গেল, রাইট? তাহলে ওইদিকে শিফট করে ব্যালেন্স করবে, দ্যাট ইজ ইট। এখন আমি বলি যে এটা যদি কমিয়ে দেই, ইফ আই ডিক্রিজ কনসেন্ট্রেশন অফ দিস, তাহলে কি হবে? রেশিওতে এটা কমে গেল, তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? তাহলে এটা বেড়ে গেল না? এটা কমে গেলে তো এটা বেড়ে গেল, রেশিও। এটা কমে গেলে ইফ ইউ ডিক্রিজ কনসেন্ট্রেশন, তাহলে এটা বেড়ে যাবে, এটা কেমন পারবে? এটা আবার কোশ্চেন। মানে আমরা অনেক বেশি ইলজিক্যাল, বুঝে গিয়েছে? দুজন মানুষ, একজনের হাইট যদি লম্বা হয়ে যায় তাহলে কম্পারেটিভলি আরেকজন ছোট হয়ে যাবে না? কম্পারেটিভলি বলতেছি, সে তো ছোট হবে না, কারণ কিভাবে ছোট হবে? লম্বা হওয়া যায়, ছোট হওয়া যায়, কিন্তু কম্পারেটিভলি ছোট হলো কিনা? ওর থেকে ছোট হচ্ছে কেন? মাপতে হবে। Yes, sir. So when you decrease concentration, equilibrium will shift to that side. বুঝে গিয়েছে? তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে বলো তো আমরা কোনটা করব? What you expect to do, because in the industry, in the factory, you are going to produce the product, not the reactants back. Product আমরা তৈরি করব, and
আমরা কিভাবে yield বাড়াবো? Just talk about concentration and suggest me 2 ways. Yes. Suggest me 2 ways how you may change concentration to get greater yield. 2 ways. Follow. Add water. Water can. আচ্ছা বলো দেখি. Just talk about. Sir, by increasing the concentration of reactants. Yes, this is by increasing the concentration of reactants because that will push the equilibrium to the right side. Right? This is one way. And what other way is there? Bolo dekhi. Yes, by decreasing concentration of product. Eta ami shunte jacchilam. By decreasing concentration of product. তাহলে if you increase concentration of reactant, what will happen? কোন দিকে শিফট করবে? কোন দিকে শিফট করবে? If you increase concentration of reactant, কোন দিকে শিফট করবে? Right side? Right hand side. Okay. And what other way you can push the equilibrium to shift to the right side other than increasing concentration of reactant? Reactant concentration আমি বাড়াবো না, but আমি তারপরেও right এ শিফট করাবো. No, don't talk about temperature. কিভাবে করাবো? Yes, product এর concentration কমিয়ে দাও. Right? Concentration কমালে যেন কোন দিকে শিফট করে? Opposite না, same side এ. Concentration কমালে কোন দিকে শিফট করে? Same side এ. বাড়ালে কোন দিকে শিফট করে? Opposite side এ. কমালে কোন দিকে শিফট করে? Same side এ. তাহলে আমি যদি ওইদিকে শিফট করতে চাই, if I really want to shift on right side, তাহলে এদিকে বাড়াবো অথবা ওইদিকে কমাবো. ক্লিয়ার? এদিকে বাড়াবো অথবা ওইদিকে কমাবো. ক্লিয়ার? আর কোনো ডাউট আছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে? So how this affect the position of yes, ওদিকে শিফট করবে. সাপোজ তুমি এটা 15% আছে না, তুমি এটা কমিয়ে 5% করে দাও. You have removed 10%. 5% করে দাও. কমে গেল না? আরো প্রোডাকশন বাড়বে, ফরওয়ার্ড রেটটা বাড়বে. That was the forward rate backward rate equal ছিল. এখন আর ইকুয়াল থাকবে না, ফরওয়ার্ড রেট বেশি হবে. Produce more products বেড়ে যাবে কিছুক্ষণ, আবার গিয়ে যায় 15% হয় ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম রিস্টোর. আবার সরো. ফ্যাক্টরিতে এই কাজটাই করা হয়. কি করা হয়? একটা রেগুলার ইন্টারভ্যালসে কিছু সময় পর এই প্রোডাক্টটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়. বুঝে গিয়েছে? অল্প সময় পর আবার যখন রিঅ্যাকশন ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করে তখন প্রোডাক্ট সরানো হয়. গ্যাস, and these are all gas. Oh, fertilizer এখানে নাই. Fertilizer in another industry. This industry produces ammonia, and this ammonia is inserted as raw material in another industry that makes fertilizer. ওই যে মেহরাব যে বললো পানি দেব, ওটার একটা মিনিং আছে. সেটা যে পানি দিলে এটা পানিতে ডিজলভ করে সরে যায়. How to remove? These all three are gaseous substance. These two are not water soluble, but this is water soluble. পানি দিলে এটা পানিতে চলে যায়, তখন পানিতে সরে নেওয়া যায় সহজ. That's the process. বুঝে গিয়েছে? তো আমরা কি ক্লিয়ার হয়েছি? কনসেন্ট্রেশন এটার বাড়ালে ওদিকে শিফট করবে অথবা এটার কমালে এদিকে শিফট করবে. এটা একটু লিভ করছো, আমরা লিভ করি নাকি? কমপ্লিট এভরিবডি? Yes. অনলাইনে যারা আসলে কি বলো? Sir. Yes sir. Yes sir. We have another factor to explain. সেটা হচ্ছে প্রেসার, and this is the last. Pressure. এখন বলো, if the pressure on gaseous substances increases, প্রেসার যদি বাড়ানো হয় তাহলে কি হবে? প্রেসার বাড়ানো মানে কি বলো দেখি? প্রেসার বাড়ানো মানেই কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো, রাইট? প্রেসার বাড়ানো মানে concentration বাড়ানো. How is that? Concentration increase করা. Concentration. Yes, because pressure বাড়লে compressed হয়. Look at this. Pressurize করা হয়. If this is pressurized, external pressure বাড়ানো হয়, compressed হবে, ভলিউম কমে যাবে. তো ভলিউম কমলে কি হবে? Concentration increase হবে. Concentration বাড়বে, রাইট? Concentration বাড়বে. Are you clear? বড় ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা? Concentration বাড়বে.
Pressure বাড়ালে concentration বাড়বে. So we just have learned that what would happen if concentration is increased. এখনই বললাম না concentration বাড়লে কি হয়? বলতে কি হয়? Opposite side shift করে, right? Opposite side is তার shift. concentration বাড়িয়েছে তার উল্টো দিকে shift করে, right? Again repeat. আমি pressure বাড়াচ্ছি which means আমি concentration বাড়াচ্ছি. Clear? So nothing new here, right? We're increasing pressure on gaseous substance means we are basically increasing concentration, right? Clear? So, and you already know, recall, what would happen if you increase concentration? We'll shift to the opposite side. Opposite side. If you increase Opposite concentration, side. if you increase concentration of reactant, কোন দিকে shift করবে? Product এর দিকে. If you increase concentration of products, কোন দিকে shift করবে? Product এর দিকে. Reactants এর দিকে. Last question. Be smart. If you increase concentration of both reactants and products, what would happen? স্যার দুই দিকেই শিফট করবে. Okay. So I change the question again. If you increase concentration of both reactants and products equally, what would happen? I added equally word use করেছি. Equally shift করবে opposite দিকে. No shift occurs. আরে অনলাইনে তো আরো স্টুডেন্ট আছে কথা বলে না কেন? If we increase concentration of reactants and products equally, so what would happen to the position of equilibrium? Change হবে না. Yes, change হবে না, right? Equally increase করেছি. যখন reactants বাড়িয়ে দিয়েছি concentration, তাহলে রাইটে শিফট করার কথা. আবার সাথে সাথে প্রোডাক্টস এর কনসেন্ট্রেশনও বাড়িয়ে দিয়েছি, লেফটে শিফট করার কথা. তো দুই দিকে শিফট করা মানে কি? ব্যালেন্স থাকবে, রাইট? দুই দিকে ব্যালেন্স থাকবে, সো শিফট করবে না. And I say the next question. Last question is the most important. If we increase the concentration of both reactants and products unequally, what would happen? If we increase concentrations of reactants and products both unequally, so how this would affect the position of equilibrium? Common sense বোঝা যায় কি হবে? সবার মাথা ক্লিয়ার তো? সবার মাথা ক্লিয়ার? কোনো বুঝতে পারো নাই নাকি? না বুঝতে পারছো ক্লিয়ারলি? আর ইউ ক্লিয়ার এভরিবডি? আমরা রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে রাইটে শিফট করে বলেছো, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে লেফটে শিফট করে বলেছো, আর দুটোই ইকুয়ালি বাড়লে কোন দিকে শিফট করে না বলেছো. এন্ড আমরা যদি রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি বাড়াই, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন কম বাড়াই, তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? টু দ্য প্রোডাক্ট সাইড, রাইট? If we increase concentration of product, if we increase the concentration of product much more than the reactant, তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? Reactant দিকে শিফট. Clear? Reactant side. Yes sir. Look at the two equations. আমি দুটো ইকুয়েশন দিচ্ছি and these two equation. Look at these two equations here. Oh, sentence টা কমপ্লিট করা হয়নি, right? If pressure is increased, পরে আসে sentence টা পরে দিই. I give here nitrogen reacting with oxygen. These two are gaseous. Calculate. And the reversible equation, nitrogen oxide, gaseous. Okay, gaseous. Look at the equation. All these substances are gaseous. Okay, pressure, they can be pressurized. Pressurized kora jay. Another example, this is nitrogen gaseous plus hydrogen gaseous. Here this gives ammonia is also gaseous. Okay, আমরা এই দুটো রিঅ্যাকশনে অ্যাপ্লাই করছি. Okay, for this, if we increase pressure, this won't have any effect on the position of equilibrium. বলো তো দেখি, what does it mean? pressure বাড়িয়ে দিলাম, means concentration বাড়িয়ে দিলাম, right? But কোন দিকে শিফট করবে না? কেন শিফট করবে না বলো তো দেখি? এখনই বলেছি, কিছুক্ষণ আগে বলেছি, এখন যদি না পড়ো তাহলে হাতার মতো বসে আছে, এটা বলতে হবে কিন্তু. হ্যাঁ বলো, what does it mean? If I increase pressure at equilibrium, this won't cause the position of equilibrium to shift to any side. কেন? Yes, আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি, when you increase concentration of reactants and products equally, তাহলে কোন দিকে শিফট করবে না. So this means here we are applying pressure, here we are increasing pressure, which means
which means we are increasing concentration equally. বুঝে গিয়েছে? So will not shift position of equilibrium. And for the next equation, আমরা যদি প্রেসার বাড়িয়ে দেই তাহলে রাইটে শিফট করে। If you increase pressure here, রাইটে শিফট করে। এখন দেখো reactants products are all gaseous, right? প্রেসার ইনক্রিজ করা মানে কি? সবারই কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে, রাইট? প্রেসার ইনক্রিজ করা মানে অফ কোর্স সবারই কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে বিকজ অল অফ देम compressed, রাইট? রিঅ্যাক্ট্যান্ট এন্ড প্রেসার দুটোরই কনসেন্ট্রেশন এখানে বাড়ছে। তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম রাইটে শিফট করে কেন বলো দেখি? কেন রাইটে শিফট করে? বিকজ রিঅ্যাক্ট্যান্টস এর কনসেন্ট্রেশন বেশি বাড়বে। থিওরিটিক্যালি রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন যখন বেশি বাড়বে তখন প্রোডাক্টের সাথে শিফট করবে আর এটার কনসেন্ট্রেশন ইকুয়ালি বাড়ে এবং এজন্য কোন দিকে শিফট করে না, রাইট? তো নাও লুক এট দ্য ইকুয়েশন। কেন এরকম হচ্ছে? কেন এরকম হচ্ছে ইকুয়েশন দেখলে বোঝা যাবে। এন্ড দিস ইজ দ্য মেইন জব। দেখো দেখে বোঝা যায় কিনা যে কেন একটাতে ইকুয়ালি বাড়ে কেন একটা আনইকুয়ালি বাড়ে, দেখে বোঝা যায়? Okay. Yes, sir. Now, look at this. How many mole of substances here on the left side? বলো তো কত মোল সাবস্টেন্স? 2 mole. Sir, 1 mole of nitrogen, 1 mole of Is it oxygen. mole substance? 2 mole. 2 mole. So here 2 gaseous 2 mole. substance, here are 2 mole gaseous substance, right? Equal mole. এই জন্য Yes, sir. concentration equally বাড়বে। If you pressurize this, compress them, reactant concentration and product concentration equally বাড়বে। And for this, how many moles here? 4. How many moles here? 3. So what do you get? 3. Mole of reactants greater than mole of products, right? Mole of reactants greater than mole of products, right? So this time when you apply the same pressure on both the reactants and products, look, remember they are together, reactants and products are together, and their amount of reactants more than products. Reactant beshi ase, product কম আছে compared to the mole, and now you pressure concentration দুটোরই বাড়ছে। কার বাড়বে বেশি? রিঅ্যাক্ট্যান্ট এর। তাহলে কার কনসেন্ট্রেশন বেশি বাড়ে? যার মোল বেশি থাকে ইকুয়েশনে তারই। বোঝা গিয়েছে? হ্যাঁ, ইয়েস, দ্যাট মাস্ট বি গ্যাসিয়াস। যদি কোনো সলিড থাকে তাহলে সলিড কিন্তু নাই, সলিডের কনসেন্ট্রেশন হয় না, রাইট? তাহলে আমরা কি স্টেটমেন্টটা দেব? হোয়াটস দ্য স্টেটমেন্ট উই শুড রাইট হিয়ার? বলো দেখি। উই শুড হ্যাভ এ স্টেটমেন্ট হিয়ার। আই রাইট হিয়ার লাস্ট স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট গ্যাস effect of pressure, right, on the position of equilibrium. যারা ক্লাস মিস করেছে লাস্ট ক্লাস তাদের জন্য আছে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া মানে বোকামি, কারণ তারা ঘাস খাবে, বোঝার কোনো সুযোগ নাই। effect of pressure on the position of equilibrium, right? Okay, so what is that? If pressure increases, this is certainly on the system, মানে reactant product সবার উপরে। I write the position of equilibrium, position of the equilibrium will কি হবে? shift কোন দিকে বলো দেখি? shift to the side with fewer gaseous substance. Fewer gaseous substance. কোন প্রবলেম আছে? কোন দিকে শিফট করবে? যেদিকে গ্যাস কম থাকবে। শেষ। So look at the exercise again. Look at the example again. You see here, কোন দিকে গ্যাস বেশি? এদিকে না এদিকে? On which side you have greater amount of gas? Fewer কোন দিকে? এদিকে না এদিকে? বলো। First equation. Same, right? Here's 2 mole, here's 2 mole. Fewer 9. So there won't be any effect. But rate বাড়বে। প্রেসার বাড়লে রেট বাড়ে না? প্রেসার বাড়লে রেট বাড়ে না, কেন বাড়ে? Compressed, concentration increases, frequency of collision increases. That's the Concentration increasing, that's it. But we study here equilibrium. কোন দিকে শিফট করবে? ইকুয়াল শিফট করবে। ইকুয়াল শিফট করার কারণে কোনো শিফটিং এ হবে না। And now what about this? আমরা যদি fewer gaseous substances শিফট করতে চাই তাহলে কোন দিকে শিফট করবে?
রাইটে, রাইট সাইডে শিফট করবে, রাইট সাইডে। ক্লিয়ার হয়েছে? রাইট সাইডে শিফট করবে। এভরিবডি ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি আমরা প্রেসারটা কমিয়ে দেই তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? বলো, প্রেসার যদি কমিয়ে দেই তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? উল্টা দিকে হবে। এই যে উল্টাটা আর বোঝে না, খুব দুঃখজনক কিন্তু, যে বাড়ালে ওইদিকে শিফট করে, কমালে এইদিকে শিফট করে। এটা বলতে না পারার মানে আমরা Left hand side. মোবাইল ইউজ করে করে আমার মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে। যদি প্রেসার বাড়ালে রাইট সাইডে শিফট করে, প্রেসার কমালে লেফট সাইডে শিফট করবে। দ্যাট উই গট ফর টেম্পারেচার। টেম্পারেচার বাড়ালে যদি রাইটে শিফট করে, টেম্পারেচার কমালে লেফট সাইডে শিফট। দ্যাট উই গট ফর কনসেন্ট্রেশন। যদি কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাড়ালে রাইটে শিফট করে, কনসেন্ট্রেশন কমালে লেফট সাইডে শিফট করবে। এটা হোয়াট ইজ দ্যাট? অপোজিট কাজ করলে অপোজিট রেজাল্ট হবে, রাইট? তাহলে আমরা কি বুঝেছি? কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে কোন দিকে শিফট করবে? বলো, Yes, বুঝেছি? sir. আচ্ছা, ওকে, একটা সুন্দর কোশ্চেন দেই, একটা সুন্দর এক্সারসাইজ দেই, যেটা মানে অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন। লুক হিয়ার, আয়োডিন গ্যাস, chlorine gas. This iodine is not gas at normal temperature, but the reaction যে condition হচ্ছে সেখানে এটা gas. Okay, and these two reacts to form iodine chloride bonds, gas. Okay, these two are gas. Clear হয়েছে? Yes. And আমরা যদি এই রিঅ্যাকশনে, in this reaction আমরা যদি প্রেসার বাড়িয়ে দেই তাহলে what would happen to the rate of reaction? বলো, প্রেসার বাড়িয়ে দেই, what would happen to the rate of reaction? তাতে বলো, rate will increase. কেন? Particles concentration increases, frequency of collision increases, rate Tension increases. এখন যদি প্রেসার বাড়িয়ে দেই তাহলে what would happen to the effect to the yield of the equilibrium yield? কি হবে? What will happen? বলো, remain unchanged. Clear? কেন? এক্সপ্লেইন করতে পারবে? both side দে না, both side equal Have amount of equal amount of gases constant mole. clear? আচ্ছা, I And change also this. mole. I change this. Okay, iodine solid, chlorine gas, and you get hydrogen iodine chloride gas. এখন বলো, if we increase pressure on equilibrium, to which side will this equilibrium shift to? কোন দিকে শিফট করবে বলো দেখি? আমরা বলেছি ইনক্রিজ করছি প্রেসার, রাইট? যেদিকে গ্যাস কম সেদিকে শিফট করবে, রাইট? কোন দিকে গ্যাস কম? লেফট সাইডে গ্যাস কম। কেন গ্যাস কম লেফট সাইডে? Yes, Iodine is solid. You may have a mistake here. এজন্য আমি এই এক্সারসাইজটা নিয়ে আসছি, because solid cannot be counted. Okay, to have the effect of pressure, solid কে তো প্রেসারাইজ করা যায় না, তো সলিড বাদ দিয়ে হিসাব করবে। So here 1 mole, here is 2 mole, right? তাহলে লেফট সাইডে শিফট করবে। Okay, so do you really want to increase pressure to get greater yield? Do you want to increase pressure to get greater yield? आंसर তো আগে বললাম, আবার এখানে অ্যাপ্লাই করতে, নলেজ আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি না। বললাম যে প্রেসার বাড়ালে লেফট সাইডে শিফট করবে, তাই না? এখন আমি বলছি যে yield বাড়াতে গেলে প্রেসার কি বাড়াবে? বলতে পারছি। তাহলে এটা হলো কি? হলোটা কি বলো দেখি? একই কোশ্চেন, একই অ্যান্সার, তাই না? প্রেসার বাড়লে তো লেফট সাইডে শিফট করবে, লেফট সাইডে শিফট করলে yield কমে যাবে, রাইট? তাই বলতে পারছো না কেন? কনফিউজ, রাইট? ওকে, তো আমাদের আরো শার্প হওয়া দরকার, নিড টু বি শার্প। যেহেতু লেফট সাইডে শিফট করবে, স্যার গ্রেটার ইল্ডের জন্য প্রেসার ডিক্রিজ করা লাগবে না? ওকে, নাও গেট হিয়ার। প্রেসার ডিক্রিজ করলে yield বাড়বে, রাইট? প্রেসার ডিক্রিজ করলে yield বাড়বে। এখন আমাদের দিকে এখানে আসো। Del H here, I don't know exact value of this. Del H has a value. মনে করো এটা মাইনাস আছে, I'm not quite sure. মাইনাস হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে, আমি বললাম আমি মাইনাস হবে। তাহলে বলো দেখি, টেম্পারেচার বাড়াবো না কমাবো টু গেট গ্রেটার yield? টেম্পারেচার আইছে, টেম্পারেচারে চলে গেছে। গ্রেটার yield এর জন্য টেম্পারেচার বাড়াবো না কমাবো?
Because decreasing the temperature shifts the equilibrium to the right hand side. ওকে টেম্পারেচার আমরা বাড়ালে কোন দিকে শিফট করে এক্সো না এন্ডো এন্ডো সো ইল্ড বাড়বে না কমবে ইফ ইউ ইনক্রিজ টেম্পারেচার কমবে সো আই সে টু গেট গ্রেটার ইল্ড হোয়াট টু ডু অন টেম্পারেচার টেম্পারেচার কমাবো টেম্পারেচার কমালে রাইট সাইডে শিফট করব রাইট রাইট ওকে প্রেসার বাড়াবো না কমাবো টু গেট গ্রেটার ইল্ড প্রেসার বাড়াবো না কমাবো to get greater yield? Yes, no effect on the yield of pressure, no effect because both of them have equal amount of gaseous substance. Clear? আরেকটা কথা বলি এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড আরেকটা অ্যাপ্লাইড জিনিস সেটা হচ্ছে এটার একটা কালার আছে ওকে এটার একটা কালার আছে when iodine is here and chlorine is here iodine is colorful it's purple এই কালারটা হয় purple okay purple and এটা colorless এটা হচ্ছে colorless ওকে কালারলেস এখন কোন দিকে শিফট করলে কালার ডার্ক হবে বলো দেখি কোন দিকে শিফট করলে কালার ডার্ক হবে লুক এট देयर কালারস এন্ড এস্টিমেট হুইচ সাইড যদি রাইট সাইডে শিফট করে বা লেফট সাইডে শিফট করে কোন দিকে শিফট করলে কালার ডার্ক হবে বলো লেফট সাইডে রাইট রাইট সাইডে শিফট করলে কালার পেল হবে রাইট কেন পেল হবে because product বাড়লে প্রোডাক্টের কালার কি কালারলেস প্রোডাক্ট বাড়লে কালারলেস অ্যামাউন্ট বাড়বে প্রোডাক্ট বাড়লে রিঅ্যাকট্যান্ট কমবে না প্রোডাক্ট বাড়লে রিঅ্যাকট্যান্ট কমবে না তাহলে রিঅ্যাকট্যান্ট কালার পার্পল তাহলে পার্পল কালার কমে যাবে কালারলেস বাড়বে তখন কি হবে পেল হবে রাইট বোঝা যায় পেল হবে কোন ডাইরেকশনে শিফট করলে পেল হবে কোন ডাইরেকশনে শিফট করলে কালার ডার্ক হবে বোঝা যায় এটা পড়ার জিনিস না এটা কমন সেন্স পড়ার কি আছে রাইট এদিকে বেশি পার্পল ওদিকে পার্পল বাড়লে কালার ডার্ক হবে আর কালারলেস বাড়লে কালার কি পেল হবে কিন্তু কখনোই কালারলেস হবে না কেন হবে না বলো দেখি নো ওয়ে দিস ক্যান বি কালারলেস টোটালি কালারলেস yeah good answer there because this is a reversible reaction and will reach a dynamic equilibrium ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে কোনটা জিরো হয়ে যায় না রিঅ্যাকট্যান্ট জিরো হবে না ফরওয়ার্ড রেট ব্যাকওয়ার্ড রেট থাকবে সো উইল বি देयर সাম অ্যামাউন্ট অফ রিঅ্যাকট্যান্স কিছু রিঅ্যাকট্যান্ট থেকেই যাবে ক্লিয়ার তো তখন এটা কালারলেস হতে পারে না ওকে নাও সাপোজ সামওয়ান সেজ এই যে একটা লাস্ট কোশ্চেন করছে সামওয়ান সেজ আমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেখি ইফ টেম্পারেচার ইজ ইনক্রিজড দ্য কালার ডার্কেন্স ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজড color of the system darkens আমরা সবাই শুনো না if temperature increased color darkens is the forward reaction exothermic or endothermic forward reaction is exothermic আচ্ছা forward reaction is exothermic বলছে আমি তো জানি অনেকে মাথা ফাঁকা হয়ে যায় চিন্তা করতে পারে না হ্যাঁ মানে আকাশ থেকে ফেলে দিলে পড়ছি ফাঁকা হয়ে যায় একে সুন্দর করে চিন্তা করতে পারে তো এই চিন্তার হ্যাবিটটা কিন্তু বড় একটা কোয়ালিটি হ্যাঁ তো আমি কি বলেছি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়ে কালার ডার্ক হয়েছে তাহলে টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়ে কোন দিকে শিফট করেছে কালার ডার্ক হয়েছে মানে কোন দিকে শিফট করেছে বলো কোন দিকে শিফট করেছে লেফট সাইডে শিফট করে ওকে তাহলে ইউ অলরেডি লার্ন টেম্পারেচার বাড়লে এন্ডোথার্মিক ডাইরেকশনে শিফট করে You already learned the temperature বাড়লে কোন দিকে শিফট করে এন্ডোথার্মিক ডাইরেকশনে শিফট করে তো লেফট সাইডে শিফট করে আমরা বুঝলাম কি করে কালার ডার্ক হয়েছে তার মানে লেফট সাইডে শিফট করেছে which means কালার বাদ দাও which means টেম্পারেচার বাড়িয়েছে লেফট সাইডে শিফট করেছে তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে লেফট সাইডে শিফট করে কেন লেফট সাইড ইজ এন্ডোথার্মিক because that you learned that increasing temperature causes the position to shift to the endothermic direction so if this is endothermic what was the question is the forward reaction exo or endo bolo exothermic if this is endo exothermic বুঝে গিয়েছে সবাই ক্লিয়ার ওকে তো আমরা আর এক্সারসাইজ আছে করতে পারলাম না উই আর ফিনিশড টুডে এন্ড কারো কারোর জন্য পাজল থাকতে পারে ভিডিওটা আবার দেখবে থ্যাংক ইউ স্যার